Omajnatimanasya Chinanjala Shnakya Sakshamilitam Yena Tasmai Shikam Vainama Namam Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamya Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Pandi Paskachari Desadhan So today we will finish the introduction of the seminar from Sraddha to Prema. Dneska dokončíme úvod k semináři od Sraddhy k Premě. But first we will start with a recap. Ale nejdřív si zopakujeme, co bylo minulé. So in the this seminar is meant to understand the process of devotional service in 9 stages. Tento seminář nám má pomoci pochopit proces udané služby v 9 stádiích. As explained by Srila Rupa Goswami Také byl vysvětlen Srila Rupa Goswami. in his verse Adashadata Satusangatya Bachana Kriyata Tato Naftani Vittasya Tato Nishtarujistata Ata Saktistato Bhavas Tata Prema Dunanshati. So these are 9 stages of the process of devotional service from Sraddha, having faith, to Prema, to developing love of Krishna. Takže tento verš Adam Sraddha popisuje právě těch 9 stádií od Sraddhy až nejvyššímu prémě lásce ke Krishnovi. So, in Madhurya Kannabini, Srila Vishwanath Bhakti Thakur is explaining that the purpose of devotional service is to bring you to the highest stage of consciousness. Madhurya Kannabini Vishwanath Bhakti Thakur vysvětluje, že proces odané služby nás přivede na nejvyšší úroveň vědomí. So this highest stage of consciousness is called Ananda Maya or Krishna consciousness. A nejvyšší úroveň vědomí se nazývá Ananda Maya, nebo je vědomí Krishny. Always blissful, Neustále blažení, without any interruption. bez přerušení. So we see a Srila Prabhupada in a state of Ananda Maya as always very blissful. Tady vidíme Šrilu Prabhupádu, jak je Ananda Maya, neustále blažení. But at the right side we see some pigeons. A vpravo na obrázku vidíme nějakého holuba. And what is their interest? O co se zajímají holuby? Picking the grains. Dobání zem. That is Annamaya. To je Annamaya, úroveň. They are food conscious. Vědomí jídla. And animals are not only in Annamaya, food conscious, they are also mostly in Pranamaya. A zvířata nejsou pouze na úrovni Annamaya, ale někdy také na úrovni Pranamaya. So they understand I'm not the only one who wants food. Chápou, že já nejsem samo jediné, které chce jídlo. They are conscious that also others are searching for food, and sometimes there is competition and they have to defend themselves. Zvířata jsou si vědomá, že taky ostatní zvířata hledají jídlo a někdy spolu soupeří. And then you have a little higher consciousness is Jnana Moya or Mana Moya. Máme trošku vyšší vědomí, to je Jnana Maya nebo Mana Maya. This is the human being who
identifies himself with his mind and his intelligence. A to je vědomí lidské bytosti, která se stotožňuje s těmi myslí a inteligencí. So they are identifying with the subtle body. Oni se stotožňují s jemným tělem. And they are interested in intellectually in science. Zajímají se o vědu a různé intelektuální věci. Of in the life of emotions and feelings, acts. O život pocitů a emocí a různá umění. That the problem is that they identify with the body. Problém je, že se stotožňují s tělem. And they are complete oblivious of the truth that they are a spirit soul different from this body. A úplně zapomněli na to, že jsou duchovní bytosti, lišící se od těla. But some of these human beings, they come in contact with the Hare Krishna movement. A někteří z těch lidských bytostí přijdou do kontaktu s hnutím Hare Krishna. And they get Bhagavad Gita or they hear from pure devotees. Dostanou Bhagavad Gita nebo poslouchají od čistých oddaných. And then they start to understand that they are not a body, but a spirit soul. And they understand that there is a process to realize that you are a spirit soul. A začnou chápat, že nejsou tělo, že jsou duše, že tady existuje proces, jak tohleto realizovat. And that process is called devotional service. Tento proces je oddaná služba. And so one who practices that process is in Vijnana Moya. Ten, kdo praktikuje tento proces, je na úrovni Vijnana Moya. He is in the process of realizing that he is a spirit soul. Je v tom procesu realizace, že on je duše. And when the covering, the previous coverings of the previous described coverings of our consciousness are removed, then they come to the pure consciousness of the spirit soul. A když ty všechny předchozí úrovně vědomí byly očištěny, odstraněny, tak přijde na tu čistou úroveň duše, blaženou úroveň Anandama. So this Anandamaya is our natural consciousness. Tato Anandama je naše přirozené vědomí. But that natural consciousness is only attained if we develop our relationship with Krishna. A my toto přirozené vědomí dostáhneme pouze tehdy, když rozvineme vztah s Krishnou. Because this relationship with Krishna in pure consciousness is the ecstatic experience, the constant ecstatic experience of the pure devotees. Tento vztah s Krishnou je ten neustálý extatický zážitek, který zažívají čistí oddaní. Mm-hmm. Yeah, it's correct now. That's the slide I need. Okay. And now it should be working. Yeah. Okay, this 5 stages of consciousness we have described before. 5 stádií vědomí jsme už popsali. They are called Brahma Pucham Pratishta. Nazývají se Brahma Pucha Pratishta. And that is a statement from the Taittiriya Upanishad. Je to výrok z Taittiriya Upanishady. It says, Brahman is a shelter of everything. Tam je řečeno, že Brahman je útočiště všeho. But then the same scripture says
Ale potom to stejné písmo říká, Rasavai sarasam evam labhavanti bhavati. The Lord is rasa itself. Pán je rasou samotnou. So attaining that rasa, the jiva becomes blissful. A když džíva dosáhne té rasy, tak bude blážený. So that means that we only the experience of this Ananda Moya is an experience of rasa. Takže to znamená, že tento zážitek Ananda Maya je vlastně zážitek rasy. And Nectar of Devotion calls it Bhakti Ras. A nektarodanosti to nazývá bhakti rasa. And Srila Bhagavad Swami says Bhakti Ras is by nature always ecstatic, very blissful. Prabhu s vámi říká, že ta bhakti rasa je svojí podstatou extatická a nesmírně blážená. And it's never interrupted. A nikdy není přerušená. And it's an experience of transcendental mellows, transcendental emotions in our experienced within our relationship with Krishna. Je to zážitek transcendentálních emocí ve vztahu s Krišnou. So there are different levels of consciousness. Jsou různé úrovně vědomí. And when Krishna was present on this planet, Když Krišna byl přítomný na této planetě, everyone saw Krishna. Well, not everyone saw Krishna in the same way. tak ne všichni viděli Krišnu stejně. Because not everyone was living in a relationship with Krishna in Bhakti Ras. Protože ne všichni žili ve vztahu s Krišnou v bhakti rase. Many were in these lower stages of consciousness. Mnoho osob bylo v těch nižších stavech vědomí. So when Krishna entered the arena, the wrestling arena, když Krišna vstoupil do zápasnické arény, after having killed the elephant Kuvalayapida, poté co zabil slona Kuvalayapida, then they entered the wrestling arena, tak vešel do té arény and everyone saw Krishna differently. a každý spatřoval Krišnu jinak. The wrestlers, Shanura and what's the other one? Mushtika. They saw Krishna as thunderbolts. Zápasníci jako Čánura a Muštika viděli Krišnu jako blesk. The ordinary man saw Krishna as the best of men. Obyčejní lidé Krišnu viděli jako nejlepšího z lidí. For the women, it was the most attractive Cupid. Ženy se jevily jako nejpřitažlivější amor. And for Mother Yasoda, Nanda Maharaj was there. Nanda Maharaj saw Krishna as his son. A Nanda Maharaj viděl Krišnu jako svého syna. And the yogis who were present saw Krishna as Brahman. A jogini, kteří tam byli, tak viděli Krišnu jako Brahman. So the conclusion is Krishna is the embodiment of rasa. Že závěr je, že Krišna je stělesněním rasy. So the goes Brahmanoi Pratishtanam, that is we just heard that Taittiriya Upanishad said that the Ananda Moya is experience of Brahman.
Právě jsme slyšeli před chvílí, že ta Tira Upanishad říká, že ta úroveň Ananda Maha je zážitkem Brahmanu. But Krishna is the basis of Brahman. Ale v Bhagavad Gita je řečeno, Brahmanovi Pratishtaham, Krishna je základem, zdrojem toho Brahmanu. And without having contact with Krishna, we cannot experience this bhakti ras. Aniž bychom měli kontakt s Krishnou, nemůžeme zažívat tu bhakti rasu. So, now we will hear about the qualities of bhakti. Teď si poslechneme o vlastnostech bhakti. The first quality is that bhakti is independent. První vlastnost je, že bhakti je nezávislá. What does that mean? Co to znamená? That, yeah. Krishna is independent. Krishna je nezávislý. Everything is depending on Krishna. Všechno závisí na Krishnu. Everything is his energy. Všechno je jeho energie. That. So, devotional service has that same nature, bhakti. No, daná služba bhakti má tu stejnou povahu. It's not dependent on any material cause. Nezávisí na žádné hmotné příčině. So here, yes, this is the definition of pure devotional service of Sutta Goswami of the Srimad Bhagavatam 126. Tohle je definice čisté oddané služby ze Srimad Bhagavatamu 1.2.6 od Sutta Goswami. Savaipumsa prodharmo yato bhaktiaradoksi ahait kapatiyata yatma shubhashidati. The highest occupational duty for mankind Že nejvyšší povinnosti nebo zaměstnání pro lidstvo is the practice of devotional service to the Lord who cannot be seen by material senses. Je vykonávání oddané služby nejvyššímu pánu, který nemůže být spatřen smysly. Such practice must be a high to key without any material motive. Tato služba musí být ahajtuki, bez jakékoliv hmotné motivace. And apratiyata, it cannot be interrupted. You must do it always. Taky apratihata nesmí se přerušovat, musíte to dělat neustále. Then yatma shubhashidati, then it will give very great satisfaction to the spirit soul. A potom jatma suprasidati bude dávat velké uspokojení duši. So here you have that word ahituki. Tady je to slovo ahajtuki. And that means no material cause. Znamená žádná hmotná příčina. No material no material motivation. Žádná hmotná motivace. And but devotional service is also independent from jnana and vairagya. Daná služba je taky nezávislá na gňáně a vairagě. So that's also confirms in the Srimad Bhagavatam. Taky potvrzuje Srimad Bhagavatam. That seems is a problem with the text, but Bhakti Vasdevi Bharati Bhakti Yoga Payochita Yanyatya Sivarhyam Jnana Sayat Ahaitukam. So just by performing devotional service, one gets causeless knowledge and attachment from the world. Že pouze vykonávání té oddané služby získáme bezpříčinnou odpovědnost a poznání. So here you have all these blissful devotees in New York, somewhere in, I think 1968, 69. Tady máte ty vážené oddané z New Yorku v roce asi 68, 9. This is before much less gifts, 26th Avenue, New York. Je to fotka před tím obchůdkem, nejlepší dárky na 20.
Second Avenue v New Yorku. You see Brahmananda in front. A vepředu je Brahmananda, They are all blissful. všichni jsou blažení. And they are detached from the material world, at So- least during the time they were practicing this pure devotional service under the guiding of Srila Prabhupada. Jsou odpoutaní od hmotného světa a jsou v té době, když praktikovali pod vedením Šrily Prabhupády, to tak bylo. You can see how happy they are Vidíte, jak jsou všichni šťastní, because they got this causeless knowledge. protože získali to bezpříčinné poznání. They get realized knowledge. Dostali realizované poznání. They realized everything belongs to Krishna, Realizovali, že všechno patří Kršnovi, not to me. ne mně. So I don't have to detach myself from everything because it doesn't belong to me. Já se nemusím od ničeho odpoutat, protože mně nic nepatří. And they were attached to Krishna. Byli připoutáni ke Kršnovi. By that they realized how happy they were in their relationship of service to Krishna. A byli nesmírně šťastní v tom vztahu ve službě Kršnovi. And the happiness in devotional service, if you perform devotional service purely, A když vykonáváte oddanou službu čistě, what is pure devotional service? co je to čistá oddaná služba? A haituk, without material motivation, only to please Krishna. A hajtu bez materiální motivace, pouze pro potěšení Kršny. And apartiyata, always we are not going to do something else. Always we do. A apratihata děláme to neustále, nebudeme dělat něco jiného. And that is what they were doing. A to je přesně to, co tyto oddaní dělali. They may not yet have been pure in heart. That's okay. Možná nemuseli být ještě čistí v srdci, to nevadí. But while they were doing it, they were very happy. Ale když tohle dělali, tak byli velmi šťastní. They had not to cultivate separately knowledge. Nemuseli odděleně praktikovat poznání. No, Krishna says that Dami Buddhi Yogam Tam. I give you knowledge to the heart when you serve me with pretty purvakam, a little love. Krishna říká, dadámi buddhi yogam tam, když mi budeš sloužit s trochou lásky, tak já ti dám poznání. And Krishna gives you realizations, realized knowledge to the heart. Krishna vám dá realizované poznání do srdce. Tesham evanakam tapam amakjana chamtama nasachamatma bhavastokjana dipena. Krishna from within the heart, with the lamp of knowledge destroys all ignorance and gives them realized knowledge. Krishna v srdci zářící pochodní poznání rozptýlí veškerou temnotu nevědomosti a dá realizované poznání. And because Krishna gives them this realized knowledge from within the heart, A protože Krishna jim dává v srdci to realizované poznání, they become detached from the material world tak jsou úplně odpoutáni od hmotného světa, because they are attached to the service of Krishna, protože jsou připoutáni ke službě Krishny, which is so ecstatic která je tak extatická. that they don't want to do anything else. Oni nemají zájem dělat něco jiného. And that was their experience when by their association of Prabhupada, A to bylo, co oni zažívali ve společnosti Šrily Prabhupády. they became blissful. Stali úplně blážení. So that bhakti is independent from jnana and vairagya. Takže to znamená, že bhakti je nezávislá na gňáně a vairagi. But jnana and vairagya, knowledge and attachment, is dependent on bhakti. Gňána a vairagi a poznání a odpoutanost závisí na bhakti. Without bhakti, you can never get perfect knowledge and attachment. Bez bhakti nikdy nemůžete získat dokonalé poznání a odpoutanost. Because if you try to develop knowledge and attachment without devotional service,
it's very troublesome. Když se pokouší někdo vyvinout poznání a odpoutanost bez oddané služby, tak je to velmi obtížné. And your knowledge is incomplete. A navíc to vaše poznání bude nedokonalé. Complete knowledge is being situated in Sambandha Jnana. Úplné poznání znamená být umístěn v Sambandha Jnana. The knowledge that Krishna is God. Poznání, že Krishna je Bůh. He's the controller, he's the owner of everything. Je vládce a vlastník všeho. And I'm his servant. Já jsem jeho služebník. And the purpose is to serve them, to serve Krishna. Účelem je sloužit Krishna. So the impersonalists, they don't have that knowledge. A impersonalisté nemají toho poznání. And they cannot experience his bhakti ras. A nemůžou zažívat tu bhakti rasu. So then the next question comes up. Potom přichází další otázka. Because Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is researching the cause of bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur hledá příčinu bhakti. So then the question is bhakti generated from subha karma, good karma? Takže otázka je, pochází snad bhakti z dobré karmy? Subha karmy? Yeah. So in Bhagavad Gita, you have 3 types of karma. Bhagavad Gita se popisují 3 druhy karmy. Karma, vikarma, and akarma. Karma, vikarma a akarma. So karma or sukarma, that's good karma. There's activities according to the scriptures, which gives you good reactions in the future, which means enjoyment. Tahle ta karma, nebo šubha karma, zbožné činnosti, popsané v písmech, ta vám dá dobrou karmu a v příštím životě vám přinese požitek. Well, Vishwanath Chakravarti Thakur says, yes, sukarma, good karma, is material. Vishwanath Chakravarti říká, že tato dobrá karma nebo sukarma je materiální. And bhakti cannot have a material cause because it's completely spiritual. Bhakti nemůže být materiální příčinou, protože ona je naprosto duchovní. So it's not possible. Takže to není možné. That so bhakti cannot come from good material activities. Bhakti nemůže pocházet z těch dobrých materiálních činností. But now is searching for the cause of bhakti. Takže on hledá, co je příčinou bhakti. And the first point he makes, the Lord is partial to his devotee. První bod, co on říká, že Pán je nakloněn speciálně svým oddaným. And there's a verse from the 9th chapter of the Bhagavad Gita. To je verš 9. kapitoly Gity. Samam sarva bhujanamit veshtina priya. Yebachanti tamam bhaktya maitete sapyam. I'm equal to everyone, to all living entities, Krishna says. Říká, já jsem stejný ke všem živým bytostem. But my devotee who worships me with devotion, I'm very dear. Is very dear to me. Ale můj oddaný, který mě uctívá s oddaností, je mi velmi drahý. And I'm a friend to him. Já jsem jeho přítelem. So Krishna said, I'm not partial to anyone, but I'm partial to my devotee. Krishna říká, já jsem nikomu nestraním, ale straním s tím oddaným. Because I reciprocate with my devotee. Protože já s tím odměním, mám odplácím, opětuji. Yeah, and there are so many reciprocations in Bhagavad Gita where Krishna indicates how he favors his devotee. V Bhagavad Gita je
mnoho veršů, kde Krishna naznačuje, že upřednostňuje se oddané. 4:11 ye yatama prabhachanti tamstate prabhajamyam. As they surrender to me, I reciprocate, Krishna says. Například 4.11, tak jak se mi odevzdávají, já si jim odměním. Yeah. And he says, yes, that Ananya Sintyantmam Yechna Parapasite Samnityabhyuktam Yogshem Vamyam, that I protect everything what my devotee has, and I give him more opportunities to engage in devotional service. A ve verši Ananya Sintyantmam říká, že já chráním všechno, co oddaný mám, a dávám mu příležitost, aby se zaměstnal v mé službě. Krishna says, Namya Bhaktya Pranashati, my devotee will never perish. Dále Krishna říká, Namya Bhakta Pranashati, můj oddaný nebude nikdy zničen. And he says, Sarvadam Parichayam Mamakam Sramvancham Tam Sarapabhyam Kshishya Macha. And it says to his devotee, give everything up and just surrender to me. Don't worry, I will take care of all your sinful reactions. Potom říká Sraddha Pariteja, že pokud se mi někdo úplně odezdá, tak já se postarám o veškeré jeho hříšné reakce. Of course, this point is also discussed in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. Tento bod se rozebírá i v 7. zpěvu Srimad Bhagavatam. The point is, Krishna is partial. Bod je v tom, že Krishna je straný. He takes the side of the demigods and his devotees. Dává se na stranu polobohu, jeho oddaných. And fights against the demons. A bojuje s nimi proti démonům. But the point is that Krishna just reciprocates with them. Ale bod je v tom, že Krishna jenom oplácí jim. He reciprocates with them according to their situation in the modes of nature, passion, ignorance, and goodness. Opětuje vlastně podle těch různých kvalit, vášeň, dobro, nevědomost. And his devotees, they are on the transcendental level, and he reciprocates with them. A jeho oddaní jsou na transcendentální úrovni, on jim opětuje. Everyone has the freedom to become a devotee or a demon, and Krishna reciprocates. Každý má svobodnou volbu, jestli se stane oddaným nebo démonem, a Krishna potom opětuje. So Krishna is by nature partial to his devotees. Krishna je svojí povahou se nakloněn svým oddaným. But Srila Vishwanath Bhakti Thakur says that is not a fault in the character of the Lord. Vishwanath Chakravarti říká, a toto není chyba v charakteru Pána. No, that it's an ornament of his character. V skutečnosti je to ozdobou jeho charakteru. But then he's searching for the cause of bhakti. Potom dále hledá příčinu bhakti. And he says, and there he makes the link. He says, the Lord is partial to his devotee. No, takže on tam dělá to spojení a říká, Pán je nakloněn svému oddanému. But the Madhyam Adhikar devotee, who is a preacher, ale Madhyam Adhikari, který je kazatel, is also partial. No, ten taky je straný. Because Ishvara Dinesu Balasheshu Trivatshusha Prema Maitraki Pomeksha Yatkaroti Samatyama. He sees 4 categories. Takový oddaný spatřuje 4 druhy bytosti. He sees Krishna, the Lord, Vidí Krishnu, Pána, and he tries to develop love for him. pokouší se pro něj rozvinout lásku. He recognizes those who are devotees Rozpoznává oddané. and develops friendship with the devotees. Přáteli se s oddanými. And he sees who is innocent, not envious of Krishna, and he preaches to them.
A potom vidí nevinné lidi, kteří nezávidí Krišnovi a snaží se jim kázat. But he avoids those who are envious of Krishna. Ale vyhýbá se těm, kdo Krišnovi závidí. So he doesn't give his mercy to those who are envious. Takže on nedává svoji milost těm závistivým. He gives his mercy only to those who are innocent. Dává svoji milost jenom těm, kdo jsou nevinní. But that's in line with what Krishna wants. To je ve shodě s tím, co chce Krišna. Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna říká v Gítě, idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na susasa vivacham na samam yo basuyati. That he says, this confidential knowledge of Bhagavad Gita říká, tohleto důvěrné poznání Bhagavad Gita may never be explained to those who are not austere, se nemá nikdy vysvětlovat těm, kdo nejsou odříkaní. not to those who are envious of me, Krishna says. Ani těm, kteří mi závidí, říká Krishna. Krishna does not want us to do that. Krishna nechce, aby jsme to dělali. Why is that? Proč to tak je? If you preach to someone who is really against Krishna, Když budete kázat někomu, kdo je opravdu proti Krishnovi, what's going to happen? co se stane? He becomes angry Se rozlobí. and his offenses increases. A jeho přestupky se budou zvyšovat. And that brings him in a worse situation. A toho umístí ještě do horší situace. But devotees sometimes still take the risk. Ale přesto daný někdy takové zariskují. But it has heavy reactions. It has many times heavy reactions. Někdy potom za to jsou těžké reakce. Někdy. But here the Srila Vishwanath Bhakti Thakur says, yes, the mercy comes from this Madhyamadikar devotees. Takže Vishwanath Chakravarti říká, že ta milost přichází od těch Madhyama Adhikárích udaných. So the mercy of the Lord comes to this Madhyamadikar, he says. Milost Pána přichází skrze Madhyama Adhikáry. The preacher who gives books to others. Kazatel, který dává knihy ostatním. But it makes also the point, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, bhakti can only come from bhakti. Vishwanath Chakravarti dělá ten bod, že bhakti může přijít pouze z bhakti. That's you must have bhakti to give bhakti to others. Takže abyste mohli ostatním dát bhakti, musíte ji sami mít. But the Madhyamadikar is not yet on the platform of love of Krishna. Madhyamadikar ještě není na úrovni lásky ke Krishnovi. So how can he give bhakti? Tak jak tedy může dát bhakti? That is because he works on behalf of pure devotees in the disciplic succession. Je to proto, že on pracuje zastoupení čistého oddaného té žákovské posloupnosti. And he follows their instructions. A následuje pokyny toho čistého oddaného. And therefore he can, when he gives Srila Prabhupada's books, a proto, když rozdává knihy Srila Prabhupády, and they open the book, a lidé otevřou ty knihy, Prabhupada is preaching to them. tak k něm začne kázat Prabhupád. He can give bhakti. A on může dát bhakti. And we are his instruments. My jsme jeho nástroje. But the devotee, the Madhyamadikari, he gives it only to those who are non-envious. Daný Madhyama ten to dává pouze těm, kteří nejsou závistiví. So it says there, without having bhakti, there is no possibility of the devotee of manifesting mercy to others. Takže aniž by někdo měl bhakti, tak udaný nemůže projevovat milost ostatním. And that's the conclusion. To je ten závěr. That without having bhakti, že aniž bychom měli bhakti, one cannot be merciful to others. Nemůžeme být milostiví k ostatním. So therefore,
Bhakti is independent. Proto bhakti je nezávislá. But interesting Zajímavé je, that one cannot say that the devotee is dependent on the will of the Lord to give bhakti. nemůžeme ale říct, že podaný závisí na vůli Pána při tom rozdávání bhakti. No, the Lord gives shows special mercy to his devotees. Pán dává speciální milost svým oddaným. He gives his devotees his own independent power to be merciful to others. Dává svým oddaným jeho vlastní nezávislou moc, aby dávali milost jiným. So the devotee can, the Madhyamadhyaka devotee can, independent from Krishna, Že Madhyama Adhikari může nezávisle na Krišnovi give the mercy. rozdávat milost. So in other words, Lord Krishna gives special mercy to his devotees. Jinými slovy, Pán Krišna dává speciální milost svým oddaným. He gives them the independent power to give mercy to others. Dává jim nezávislou moc dávat milost ostatním. And here we see Narada Muni. Tady vidíme Náradu Muniho. We know Narada Muni, he cursed Manigriva and Nalakuvera, Nárada jednou proklal Nalakuvaru a Manigrivu. but he told them, you will stand as trees in the courtyard of Nanda Maharaj, and Lord Krishna will liberate you. Ale řekl jim, budete stát jako stromy na dvoře Nandy Maharáče a Pán Krishna vás osvobodí. And Krishna is under control of his pure devotees. He has to do that. A Krishna je pod kontrolou svých čistých oddaných, tak to on to musí udělat. But then Vishwanath Bhakti Thakur goes further and he asked the question, Potom Vishwanath Thakur jde dál a ptá se otázku. is bhakti caused by nishkam karma, charity, austerity, penances? Je bhakti způsobená nishkama karmou, dobročnost, odříkáním, nebo pokáním? Well, it says the scriptures, and he quotes different scriptures, Cituje potom různá písma. that yes, austerity, jahya, chanting of Vedas, Říká, že odříkání, oběti, zpívání védských manter. And then renunciation, study of the Vedas, Odříkání a studium Véd. By that one cannot attain the Lord. Těmito věcmi nemůžeme získat Pána. But then other scriptures says, Jiná písma zase říkají, by performing charity austerities, že vykonáním dobročinnosti a odříkání, study of the Vedas, studiem Véd, sense control, ovládání smyslu, and performing pious activities, vykonáním zbožných činností, one can come to developing devotion to Krishna. tak můžeme rozvinout oddanost Krišně. That seems to be a contradiction. Tak tady to vypadá jako protiklad. But then he solves it. No to takhle vyřešil. If these activities are done as an anga of bhakti, pokud tyto činnosti jsou vykonávány jako část bhakti, then this simply means that bhakti is caused by bhakti. tak potom to opět znamená, že bhakti je způsobena bhakti. What does that mean? Co to znamená? We fast on Ekadashi, right? Třeba držíme půst na Ekadáši. That is austerity. To je odříkání. But it is done in the practice of bhakti
to have more time to dedicate to the chanting and hearing. Ale je to vykonáváno vlastně při praktikování bhakti kvůli tomu, abychom měli více času na naslouchání a zpívání. Or we perform charity, Nebo děláme dobročinnost, like there on the picture, jako tady na obrázku. Distributing Mahaprasadam. Tam audiální rozdávají Mahaprasad. That's charity. To je dobročinnost. But it's a practice of bhakti. Ale je to praktikování bhakti. So, in that way, the bhakti comes from bhakti. To způsobem bhakti pochází z bhakti. The causeless nature of bhakti is again confirmed. Bezpříčinná povaha bhakti je znovu potvrzena. But bhakti is always distinct from karma and jnana. Ale bhakti se vždycky liší od karmy a jnány. So this is a quote from Bhaktivinoda Thakur Je citát od Bhaktivinoda Thakura from Bhaktya Loka. z knihy Bhaktya Loka. Therefore, for a devotee engaged in my loving service with mind fixed on me, Proto pro oddaného, který je zaměstnaný v mé láskyplné službě a jeho mysl je pevněna na mě, the cultivation of knowledge and renunciation is generally not a means of achieving the highest perfection within this world. tak pro takového oddaného ta kultivace poznání a odříkání není procesem, jak získat nejvyšší dokonalost v tomhle světě. We explained that before. To už jsme vysvětlili předtím. The performance of knowledge and renunciation is dependent on bhakti. Získávání poznání a odříkání závisí na bhakti. By the practice of this knowledge and renunciation, one cannot attain bhakti. Praktikováním samostatně jako poznání a odříkání nemůžeme získat bhakti. It may help in controlling the senses. Může to pomoci s ovládáním smyslu. It may help in becoming more peaceful, Může to pomoci, že budeme klidnější. but it will not bring one to bhakti. Ale nepřinese nás to k bhakti. That now here that so without devotion to the Lord, good birth, knowledge of scriptures, japa, tapas are like decorating a dead body, which gives the light to relatives and friends, but is no use to the dead person. Takže tady je verš, který říká, bez oddanosti k Pánu, dobré zrození, poznání písem, japa, tapa, odříkání jsou jako ozdoby na mrtvém těle. To ozdobené tělo může potěšit ty příbuzné a přátelé, ale té mrtvé osobě to nějak nepomůže. So without connection with Krishna, without bhakti, devotional service, all these endeavors are fruitless for nothing. Bez oddanosti Krišnovi všechny tyhle ty snahy nemají žádný výsledek, jsou k ničemu. So bhakti is completely independent from this jnana and karma. Takže bhakti je naprosto nezávislá na jnáně a karmě. And also bhakti does not depend on purity of faith. Taky bhakti nezávisí na čistotě víry. Of course, the process of devotional service is a cultivation of faith. Samozřejmě, proces oddané služby je vlastně proces kultivace víry. But to start the process, you don't need faith. Ale abyste začali s tím procesem, nepotřebujete víru. We see Ajamil. Tady vidíme Ajamila. He was calling his son Narayan when he was, at the time he was leaving his body. V okamžiku smrti začal volat na svého syna, který se jmenoval Narayan. That he didn't chant Krishna's name with faith, no. Nespíval Krišnovo jméno s vírou.
There was no faith. Neměl žádnou víru. But still, he became purified by chanting it. Ale přesto tím, že to zpíval, tak se očistil. Because he did not make offenses. Protože on nedělal přestupky. It was a haituk. Bylo to ahajtuk. Without material motivation. Bez hmotné motivace. He did not chant the holy name to get something out of it. Nespíval svaté jméno, aby tím něco získal. Of course, he was not situated in Sambandha Gyan. On nebyl umístěn v Sambandha Gyaně. He was not acting to serve Krishna. Nedělal to, aby sloužil Krishnovi. Therefore, Haridas Thakur says that it was in the lower range of Namabhas. Proto Haridas Thakur vysvětluje, že to jeho zpívání bylo v nižší úrovni námabhásy. Because there was no faith and purity. Neměl žádnou víru. But bhakti does not depend on it. Ale bhakti na tom nezávisí. To start the process, Aby ten proces you začal. don't need it. Není to potřeba. That's the conclusion. The name of Krishna, when chanted even once, with faith or without faith, can deliver any man. Tady je citát Krishnovo jméno, když se zaspívá jenom jednou, ať už s vírou nebo bez víry, může osvobodit kohokoliv. So this is the independent nature of bhakti. To je nezávislá povaha bhakti. So we have discussed what bhakti is. Když jsme probrali to, co je to vlastně bhakti. It's living in a relationship with Krishna, experience rasa, bhakti rasa. Je to život ve vztahu s Krishnou, kde se zažívá bhakti rasa. We explained how bhakti is independent. Vysvětlili jsme, jak bhakti je nezávislá. That bhakti produces jnana and vairagya. Že bhakti vytváří kňánu a vairagi. But jnana and vairagya, if we practice it without bhakti, it will not produce bhakti. Ale když budeme praktikovat kňánu a vairagi bez bhakti, tak nevytvoří bhakti. Yes, this is the introduction of the seminar. To je úvod semináře. So we have discussed the cause of bhakti. Takže jsme probrali příčinu bhakti. Bhakti comes from bhakti. Bhakti pochází z bhakti. And who can give bhakti? Kdo může dát bhakti? So now, having understood that, in the next session we will discuss about the beginning of the process, Sraddha. Takže když jsme pochopili tento začátek, tak potom budeme příště diskutovat začátek procesu od úrovně Sraddha. How to get faith to start the process. Jak získat tu víru, abychom začali s tím procesem. That faith comes when we associate with sadhu sangha, with devotees. Ta víra přijde, když se začneme sdružovat sadhu sangha s udanými. And from devotees we learn how to practice devotional service. Od udaných se učíme, jak praktikovat udanou službu. It's called bhajana kriya. Tomu se říká bhajana kriya. And that we will start on Monday. To začneme v pondělí. Any question? Jaké otázky? In Bhagavad Gita, in 18th chapter, there's a few verses that says Vidya Vishuddha Jatman Yamachu Shibda Mishnats Paragadations. There's a singular version. So Ahankaram Balam Kamakru Parigraham Vimuchanam Bhiksham Brahma Bhuya Kalpata. How to attain Brahma. Yeah. And Brahma Bhuya Kalpata. And then it continues. Brahma Prashanat Mashochit Nakans Masri Mad Bhakti Mrobate.
If you can say something about this. Yeah, in Bhagavad Gita, at the end, in the 18th chapter, Krishna draws it to a conclusion. A na konci Bhagavad Gita, na konci 18. kapitoly Krishna všechno přivádí k závěru. And first he says, this is confidential knowledge. A nejdříve říká, toto je důvěrné poznání. That in 1854, Brahma Bhuta Pashanatmana Shustina Kangsim Samsavesha Bhucham Matbhaktim Labate Baham. That when one when one comes to the Brahma Bhuta platform, the spiritual platform, 1854 Brahma Bhuta Prasanatma ten říká, že když někdo se dostane na duchovní úroveň Brahma Bhuta, so the first stage of coming to the transcendental platform is that one becomes Prasanatma peaceful. První stádium je, že se stane klidným, prasanatma. That and how can you see you are on a spiritual platform? Jak můžete vidět, že jste na duchovní úrovni? No, Shostina Kangsti, one does not lament, one does not hanker for anything in this world, no material desires anymore. Osoba po ničem netouží a nad ničím nenaříká, už nemá žádné touhy v tomhle světě. Yeah, that. And then one can come to this Brahman platform. A potom může ta osoba přijít na úroveň Brahmanu. But then Krishna continues A potom Krishna pokračuje dál and tells Arjuna, no, I will give you more confidential knowledge. a říká Arjunovi, a teď ti dám ještě důvěrnější poznání. You must go further. This is more confidence. Musíš jít ještě dál, to je důvěrnější, ještě víc. Ishvara 1861. Ishvara Sarvabhutanam Ritisarjuna Tisati Brahmanam Samai Bhutanam Yantarodai Mai. I'm seated in everyone's heart. 1861 říká, já dlím v srdci všech. And I conduct the wanderings of all living entities. A beru putování všech živých bytostí. Who are seated in a machine made of material energy. Které jsou usazeny jakoby ve stroji vytvořené materiální energii. So when you are on the spiritual platform, Takže když jste na duchovní úrovni, then you must come. Next stage is come in contact with the super soul in the heart. tak další úroveň je, že musíte být v kontaktu s duší v srdci. And understand Krishna is the controller of material nature. Pochopit, že Krishna je vládce hmotné přírody. But then Krishna says, now I will give you the most confidential knowledge. Ale pak Krishna řekne, ale teď ti dám to nejdůležitější poznání. 1865, Manmanabhav Matbhaktomachi Imam Namaskar Mama Vesha Satyam Te Patispatjana Priyoshime, that think always of me. 1865 tam říká Manmanabha, to neustále na mě myslí. Think of me means Bhagavan. Myslí na mě, to znamená na Bhagavána. And understand that Bhagavan is that the super soul is only an expansion of Bhagavan. A musíš pochopit, že na duše je pouze expanzi Bhagavána. That mám Bhava Madbhakto, then become my devotee. Staň se mým odhaným. Machayi worship me. Uctivej mě. That Machayi Mam Namaskar me, offer me obeisances. Zdávej mi poklony. And such devotee is the most dear to me. Takový oddaný je mě nejdražší. So this Brahma Bhuya Kalpate is a stage of coming to higher consciousness. Takže to Brahma Bhuya Kalpate je úroveň, kdy se přichází na vyšší vědomí. The Brahma Bhuta platform is spiritual consciousness. Brahma Bhuta úroveň je duchovní vědomí. It is still incomplete. Ale je to pořád nedokonalé. Because the Brahma Bhuta platform, you realize, yes, I'm not this body,
na úrovni Brahma Bhuti realizuješ, nejsem tohle tělo. I'm an eternal spirit soul. Jsem věčná duchovní duše. But you still don't know who you are. Ale přesto ale pořád nevíš, kdo jsi. Then you must first understand the next stage, that Krishna is the super soul in everyone's heart. Potom musíš dále pochopit, ta další úroveň, že pochopit, že Kršna je v srdci všech bytostí. So you must, Jako nad duše. you must understand I'm not God. Takže musíš pochopit, já nejsem Bůh. I'm the servant of God. Já jsem ten služebník Boha. And the super soul is an expansion of Krishna, who is the origin. A nad duše je expanzi Krišny, který je původem. And then one comes to the highest devotional service. Pak osoba přijde na nejvyšší úroveň oddané služby. Yes. But the point is, bhakti is independent. Bod je v tom, že bhakti je nezávislá. You don't have first the Brahman realized, and then Paramatma realized, and then become a devotee. Nemusíš nejdřív realizovat Brahman, potom realizovat Paramatmu a potom se stát oddaným. No, bhakti is independent. It's the process, the means, and it's the goal. Bhakti je nezávislá, je to zároveň proces, zároveň ta cesta a zároveň je to i cíl. In the beginning, we perform devotional service in a contaminated state. Na začátku děláme oddanou službu ve znečištěném stavu. Then the heart becomes purified. Pak se srdce očistí. And what do? The same service. Co děláš dál? Stejnou službu. But you feel ecstasy. Ale cítíš extáz. That's the difference. To je rozdíl. That bhakti is independent. Že bhakti je nezávislá. Good. Our slideshow has ended, I see. Just Yeah. today I heard a part of a lecture from Giriraj Swami. Yeah. He said he was speaking how he came in contact with Srila Prabhupada in his first meeting, and that later, when he got initiation, Prabhupada wrote him a letter, and he wrote that I recognize this boy, and I prayed for him that he will become a devotee. Yeah. So actually, Prabhupada said, I prayed for you. So it's all mercy of Prabhupada. Yeah, that's the mass. He prayed. That. Já jsem říkal, že Giriraj Maharaj říkal o svém prvním setkání s Prabhupádou, a jak vlastně později, když dostával zasvěcení, tak Prabhupada mu napsal v dopise, že ho jako rozpoznal a že se za něho modlil, aby se stal oddaným. Yeah. There are other points, but that's very, very nice realization how Srila Prabhupada could give bhakti independent. To je moc pěkná realizace, jak Srila Prabhupada rozdával bhakti. Good. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.